I can force. And why didn't you go to Uganda? Mimi singeenda Uganda. Ladies and gentlemen, hapa ndipo nyumbani. Karibuni sana. Of course, I'm Stano, you're watching Pastor Show. Tuendelee tu kujivinjari, kaumbea tu pole pole tu. Sawa sawa, to a surprise, Juliet is having a wedding with Ken. Ken has been your close friend for how long right now? Kidogo. Oh, mnaongea na simu eh? Ken has been he was, because I reduced my bigger circle to a small circle because Ken before that tukifanya huko hivyo kwa mchanga maimahi nini tukifanya unajua this transport and logistics shit, so nilikuwa najua na Ken. So after nimekuja tena nimejua wife yangu sijui they are having an affair with Muriuki, so me I just decided to cut the story off. So alafu bado naona Ken bado ananifuata kuna venye juu. Si nimekwambia alinitumia, he sent me an invitation about his wedding. Ken weds Juliet. So we've been friends for the longest time until he came to betray me. Unajua I've not met Ken in person na sijataka tukue na conversation yoyote since nilijua Ken and Muriuki were good buddies and maybe hii story walikuwa shapanga. Eventually walikuwa shapanga, so mimi ndio nilikuwa nimeko kuagiza na and I'm the one who was looking stupid, you get. So for the longest time we have been good friends with lakini unajua like we are not friends like tumegrow pamoja, like ni venye tunapatana venye tulipatana wewe venye tulipatana wewe Stano and he became my friend. Even tulikuwa na yeye, so and I thought he's going to be a very good friend of mine. And I was very surprised. It was to my surprise and that Ken alipeleka wife yangu job kwa super and then Muriuki fuck the whole shit. So Haya, you and Oscar has been close friends, eh? Yeah. Have you informed Oscar that his choice is actually Ken's fiancé right now, ready for marriage? When is the wedding? And have you informed Oscar? I have not informed Oscar because for one, I'm not in that condition because since Oscar denied Sabina and he went for Juliet, that was his decision, that was his decision na kuna venye mimi ningempush zaidi hivyo. What unajua it feels good when you're loved and you don't ask for love, like so mimi sijui kitu aliona kwa Juliet and I'm very still surprised, and though he's here and we didn't have so much time to talk about it, lakini ni vizuri tu, he just needs to know the truth because Oscar, you're my best friend, lakini the choice you made the last time, and I think I was not here, lakini to walls have, unajua watu wanasema ati ukuta zinakuwa na masikio, so after your time nimekajua story yote. So Oscar, it is very surprising and very embarrassing and it's a very big turn off for me and you as my friend, because once you decided that you're going to go for Juliet, I was very happy for you because that was your decision and you didn't go for your mom's decision, and I thought you were upright and that's a man's decision. But to my surprise, nimekam kujua, do you know, I had I once told you remember my ex-wife, the so-called Pauline? Mkumbuka ule malaya kipofu ule? Oh, Pauline. Huyo malaya kipofu. So yes, I remember. You remember her? Yeah. So once place nilimpeleka job, that is where they came to meet with Muriuki. Na ule mse mwenye nilimpeleka hapo was a good friend of mine, you get. So huyo Ken, acha tu nipaswe tu mbarika, let me spill the beans. Let me wash the dirty linen on public. Huyo Ken mwenye nilimwambia organize my ex-wife
job, they are having a wedding with your so-called fiancé, Juliet, and it was very surprising. So I don't know what take you're going to take. I don't know, maybe if you're going to go back to Sabina, lakini I'm very surprised. This is dishonesty of the, unajua ni heri, like kama kuna venye bili ilisomwa juzi and serikali matudanganya, the government like tries to say like 5 + 5 you get, like Stano, it's like 5 + 5 is 10, you get. So what does it mean to say 2 + 3 + 4 + 1 bado narudi na kuwa 10? So that is what Juliet has decided to do. So maybe I thought maybe she's going to be accountable for her deeds, lakini nimesikia tu vibaya, sikia tu madhogodhanio, unajua Stano, nimesikia tu madhogodhanio juu mimi sikuwa nafikiria Oscar pia atafanyiwa hivyo. Ni ngumu sana, unajua hata mimi ni kama yani nimechoka na stress, yani unaona, yani sijui nini, lakini nashukuru sana yani nashukuru sana Stano. Unajua the first that day nilimake decision, ndio nilipata kumbe already akona mimba, unaona, mimba ya Juliet. Are you pregnant? I am not pregnant. A question, Oscar, did you leave a jewelry, a gold, very precious stone called Sabina, and you went ahead and corrected just some stones, small stones called Juliet? Do you regret your choice? You see, kwa ukweli nilikuwa napenda sana nani Sabina, to say the truth, but lakini, she came out to be a third option. Lakini unajua alinitisha akasema nisimchague. Sasa ningeenda kwa nani jamani? Ningeenda kwa nani? So kaona mimi ndo lada, si ndio? Nani alikutisha? Sabina. Uliona mimi ndo lada? Astano, nikikumbuka vizuri ile siku ukisoma message pale za Sabina, alisema alikuwa anaambia watu wamuombe Oscar mchague. Sasa huku Oscar tena namruka, anasema sijui alimkanya simchague. Unajua nachanganyikiwa. Don't you know a woman's love language? Ni kukataa abembelezwe. So ni vile tu yani like si kwa nini yani unajua stress, unaona, yani nimekuwa na stress, unaona. I've not healed up, unaona. Why did you allow your friend Oscar ukamrusha chini ya basi, ukamwacha akafanya uamuzi ambao sahihi? Nasikia tena anajaribu kujitetea. That is the last mistake. You can never cling on me. Sawa? Because me, as you know, I want us to be as frank as possible. Talking about Oscar, mimi naambia Oscar ni aje bro. Hata the last time nilikuwa nimekuja hapa, nilikuwa naambia Oscar ni aje, ni hivi na hivi. Mazungumzo wazi. There's no a bit around the bush like for what good interest do I have? Neither do I love Juliet, neither do I love Sabina. Like why should I hide? Mbona nimfanyie hizo vitu, mbona nimdanganye? I have no interest. So me namwambia ukweli venye iko. You know, he's never been to marriage. Me, I was talking to from my perspective, what I've gone through and what I know. Unaona? So me kuniambia I threw him under the bus. That is a myth and that is a misconception. So you're misquoting me. Why didn't you show up the day that Oscar was making decision? Because bro, let me tell you, we have a government. This is Kenya, and we have a government, and we have to pay bills, and I need to sort my things up. I do have parents, I have siblings, I have my errands, and I need to run.
Without Pauline, she's not supposed to be. So, unajua, she thinks ati I have to stand because of her. Me, I'm standing because of God. Some people would think this way, that because you knew it was the day for Oscar to make a decision, that's why you ran away, because you didn't want to be accused of misleading him. Because let me after the chaos that happened between you and his mom. Never ever. I told you, and I'm going to repeat it again. I am on my sober mind. And what I'm going to speak today, and after 10 days and after 10 years, is what I'm going to speak again. Mimi hakuna pahali niko kwa kupoteza Oscar. I don't have any benefit. For what financial gain am I getting? I have nothing to gain. Unashika? So mimi nilikuwa nimeenda shughuli zangu, and it was so unfortunate. If I was available, I could be here for him. And after that, we still talked. Lakini this guy is somehow depressed, and you don't know. Oscar, do you know, like, men don't speak up? Do you know, this is a different kind of world, because they just believe like mwanaume hafai kushindwa, mwanaume hafai kukosa pesa, mwanaume hafai kuchitiwa na bibi yako. You know, these are different kind of world we are living. So unaona, and I told you we are double sided. So unaona, so Oscar, maybe uwezi jua, people are mentally tortured. And the decisions he made, like, you can't just go from today ati umevunjika mguu leo, and tomorrow you're like chukua clutches, and the next time atitembea. It has to take process. This is a process. Muriuki is a process. Muriuki, I'm a man like you. The only big difference between me and you are only two. Because one, you are not foolish. Not even foolish. He is more wealthy than I am. Yes. The second thing. Yes. Rudia hapo usikie vizuri. He is more wealthy than I am. Funga mdomo. Nyamaza. Sijaribu kunuguza wewe. Wait a bit, ngoja kidogo. Jaribu kuongea hivyo. Stano. Wacha nimalize. Let me tell you. Let me misquote you. He is rich. Yes. He is rich, you're wealthy. You get the difference? Lakini hata kama we ni rich, lakini yani madharau. Ngoja kidogo nimalize. Muna interrupt point yangu. Yes. Sasa mbona wacha tunaongea. Tulia niongee. Mbona una slap huyu? Hakuna nini? Atafanya nini? Sawa. Tutajua la kufanya. Si basi ulaize mimba zote. Ngojeni kidogo. The second thing, you're more older than me. Sawa. Hapo umetambua vizuri. Yes. Sawa. Even the fact that you're older than me, already hinshana umenipita kimaarifa. Sawa. Nataka ukubali hivyo. Sikia watu wakubali. Watu wako na hekima na kubali vile mambo yalivyo ground. You are morife. Umesema hebu rudia hapo. Yeye ni kichwa kubwa ya kubeba meno, hauna kitu. Unaniambia nini wewe? Okay. Bwana Sano. Naomba bwana uendelee. Ngoja kidogo, kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza. Yes. Jana kichwa kubwa ya kubeba meno. Nini kichwa kubwa ya kubeba meno? The point is this one. As a man, are you going to allow your child, your kid that she is carrying, your precious gift that she is carrying for you, to go to another man by the name Ken? Bwana Sano. How sure are you kwamba ako na mimba yangu? Na mbona mna insist niko na mimba? Mlinipea. We saw it. Where? We saw it. Yes. You can just simu iliongea. Wewe nyamaza. Nyamaza. Umekuja You guys should just open. Unajua hawa watu wanafaa pale kwa Gertrude, wanafaa fungwa tu kindergarten. Unajua wanafaa kwa tuna watoto. Hapa unajua mungeuliza kwanza mwenye kubeba mimba kwanza. Je, uko na mimba? Aseme yes. Ni ya nani? But of course Muriuki, Jesus is not a fool. She has to cover up this pregnancy because of the wedding. Uko na mimba? To cover up for the wedding. Pregnant. And why are you threatening her? No, you're talking with threats. No, this one. Je, uko na mimba? Sina. No, live. A question, Muriuki. Yes. A question, Muriuki. Yeah. How comes the person, bloody ngoja kidogo, the person who is marrying her, Ken, is your junior? At work. And that's why nimekuambia sina jambo lolote na msichana. Na ya huyu? Nani? Mimi. Wacha na hiyo kwanza, nataka kujua kuhusu hii harusi. Okay, harusi, maybe unajua mimi by the way, from the word go, msichana mwenyewe ndio amesema kwamba yeye hana mimba. Nyinyi watu huko nje wanasema kwamba ako na mimba. Sasa nani kusema kweli? Nani kusema kweli? Mwenye kubeba mimba ama nyinyi watu kusungumuza? Yeah?
Nani kusema ukweli? Mwenye Two things. Yes. Is Ken sincere that he loves Juliet? Is he sincere? Is he sincere? Okay, that question maybe you can ask that lady. Yeah. Hiyo swali muulize kwa sababu ukweli mambo ni haya mambo mnaongea kwamba si mimi. Juliet, do you love Ken? Do you really love Ken? Yes. Where did you meet Ken? Tulimit nini kwa library at that time mbele. Between Ken and Muriuki, whom did you meet first? It's Ken. You made Muriuki to meet with Juliet. True or false? Me making Muriuki to meet Juliet. True or false? false. Who made you meet her? Hawezi kubali. Yeah? Piuza kubali. Hawezi. Who made you meet her? By the way, Don't contradict your previous words. Be sincere. this lady mimi kukutana na yeye, I can remember nilimkutana na yeye kwa mkahawa nikiwa huyu msichana nilikutana naye kwa mkahawa na nilikuwa na kamata breakfast, so tu nilitoka kumuona na kuona kwamba lazima nifanye nini, salamu tu ya kawaida. Continental breakfast. There is nothing. It was okay. It was continental breakfast. Ngoja kidogo. Oscar, yes. Where did Juliet and Muriuki walimit wapi? Walisema na Muriuki walisema kitu walimit hoteli. Nani aliwafanya wa meet? Pius. Yeah. Pius, you made them meet, eh? Sawa. How comes now Juliet has already met Ken, made a decision that she is ready for the marriage, and right now she's having a wedding? Surprisingly, she's pregnant of Muriuki. That's what you call a big lie. Why say that? Sababu gani? Meeting somebody doesn't matter umemeet wapi. Na mkimenda mtu kwa nini lazima mkome have sex? No. Na the girl ambao mnamnakisha usiku wa leo masaa kama haya kwamba kuna mimba ndio huyo hapa hivyo, hayuko mbali, anasema kwamba she's not pregnant. Nyinyi mna force. Hakubali aje? Yeah? Shukrani. Mbona wewe unasema mimba sijui si yako? Wakati ambao tulikuwa na Nani, ulisema ulitupata kwa nyumba na Nani, sisi wawili. Uka assume that tulifanya kitu pale ambao mimba ni yangu. Na sasa yako na Juliet unaruka, unakanya. Okay, sawa. Mwenyewe yuko hapa. Kweli si uongo. Ndio huyu hapa. Je, swali yangu kwa huyu msichana, uko na mimba yangu? Mimi sina mimba. Hana mimba. Mbona mnaforce vitu jamani? But she's covered for the wedding. She has to do this. Alafu pia tuliona kwa simu wanachat. Yeah. Basi msichana tuambie mimba ya nani? Mimba ni ya nani? Ni ya Ken? Mimba ni ya Ken. But yeah? Maybe ni ya Ken. Vile this young boy mwenye ana kitu huyu alipeana mimba to this lady. Unajua hapa mnajaribu kudanganya watu ya kwamba ati mimba ni ya Muriuki, juu mnajua mtaka mali yangu. Watu huyu na huyu msichana si brother yako wala mimi si wa uko wako. Sizitaka pesa zako wewe. Na sasa wewe kusema kweli, nikinunua gari ninapewa pale commission. It means kama last week ninunua gari. Kwa nini? Ambao unashinda na hiyo jambo moja kila wakati. Sijui commission yako. Kwani ni wewe peke yako ndio unanunua magari pale? Sasa niulize, mimba ni ya Pius. Anabeba mimba ni ya nani sasa? Mimba ya Pius, mimba ni ya huyu mzee. Oscar, hapa sasa acha kuconcentrate na mimba ni ya nani. Concentrate na decision you make. Sasa hapo niliacha nayo kitambo. Oscar, let me tell you one thing. Oscar. Wewe, huyu Oscar anatumia kichwa kama scones. Be matured. Mwambie. Okay. Na wacha nikwambie. Yaani nakwambia. Unasaidia regret why you choose a wrong person, a wrong partner, anakupa advice. Angalia umepotea. Huyu ana kitu ni vile tu. Acha tu niseme. Yeye ile siku ulikuwa unachoose, yeye siku aliepa. Mbona kwa around akwa advice. Oscar, ni vile tu. Do you feel Sabina is still your choice? Yes, Sabina naye nampenda.
Yani nikiangalia hata hapa yani nampenda ni vile tu. Ai. Hata ni ameweka wallpaper. Hebu toa imeenda wapi? Kama yangu. Yani nakwambia mapenzi kizunguzungu. Mo utanitrain matusi yani nianze tu kutusi. Do you. Ai. When was this picture taken? When was it taken, eh? Director anaona mtoto mzima hapo. Mtoto ni Oscar. Wamependeza. Reduce nini kabisa? Wamuona clear, eh? Ni yeye huyo. Watu wawili. Huyo ni Juliet. Huyo ni Oscar. Hii ingekuwa ndio picha ya harusi. Oscar, do you feel this picture could be the picture on your wedding card? Kati yako na Sabina. Yes, ndio. Yeah? I'm not afraid kusema hivyo. Ni vile tu that day unajua nini? That day alinikazia sana. Eti nisimchoose unaona. Alafu nikakuwa na Oscar, please don't do this, eh? Don't wipe your miscarriage. Don't wipe your mucus with your elbow. Please. Be straightforward. Shoot your shot. Hata kwanza siko kwamba unichague. Juliet and still you love Sabina. Kwani how big is your heart? I wonder. But you guys, ngoja niwaambie. Huyo kijana hana makosa. Unajua kupenda watu sio kwamba mko na agenda fulani. Kupenda mtu unapenda tu mtu tu kawaida. So msimpeleke kijana, bado mtoto mdogo, mpatie advice. Kijana ukuje kupatia advice nje ukaa. So unapeana advice na bibi yako ulifanya cafe nitoe fala wewe. Bibi alifanya sababu ni ile shoko alipa ile mambo aliokelewa. Haya. Juliet, this is the question everyone will be waiting for. You have confirmed you and Ken are having a wedding. Yes. Why then did you come? Why then did you show up for the big showdown when Oscar was choosing a wife as one of the big contestants? Why? Well, before Nanny Mo alisema me Twitter. Before alisema me Twitter. So me I didn't have an idea it was all about Oscar. But you came the next day. Yes, I came to be sure of what is happening. I couldn't just be ignoring everything. Are you getting married to Ken because of this pregnancy? And first of all, I'm not pregnant. Yes. And second of all, I'm clean. I didn't tell Oscar anichague because I was not desperate. You understand? I was never desperate. Juliet, is this what we can call in simple terms an emergency wedding to cover up things? Absolutely not. Oh my goodness, ladies and gentlemen. An emergency landing. Lakini it's an emergency landing. Lakini what I'm still surprised is unajua kitu nani okay, it's about Muriuki and Juliet. Lakini why hebu nikuuliza aje, like you used my coach, mlitumia kitu yangu and you're fucking with Muriuki. Sina yeye alinikuja kan force. And why didn't you go to Uganda? Mimi singeenda Uganda. Mchezo bwana. Tulia. Can you end that thing? Can you end that thing kindly? Tulieni please. Please with your head. Anafanya mchezo bwana. Are you fucking in? Hapo kwa nini? Nitaushika.